নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। টিচিং এপ্টিটিউডৰ ওপৰত আমি যিমানখিনি পাৰো ইমান ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যোনবিলাক কোৱেশ্চন আমি শিকাবলৈ গৈছো বা যোনবিলাক কোৱেশ্চন আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো এই কোৱেশ্চনবোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। সো পলম নকৰাকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে লাৰ্নিং ইজ learning is a change in behavior, the result of experience or practice, relatively permanent change in behavior and all of the above. তো আমি কি জানো কি learning is the modification of behavior, that is change in behavior. দ্বিতীয় কোৱেশ্চনত আছে development starts from, development কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়, বিকাশ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়। অপচন কেইটাৰ ভিতৰত আছে post childhood stage, prenatal stage, the stage of infancy and pre childhood stage. আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার বি, prenatal stage. Next আছে the meaning of development is a progressive series of changes, progressive series of changes as a result of motivation, progressive series of change as a result of motivation and experience, and series of change in as a result of maturation and experience. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার ডি, development কি changes as a result of maturation আৰু কি আছে experience. Next আছে development occurs in human beings up to the end of adolescence period, up to the end of childhood, up to the starting of adulthood and throughout the life. তো development human beings এর ক্ষেত্ৰত কি হয় throughout the life. Next আছে what is the meaning of growth, change related to result, change related to measurement, all of the above and none of this. তো আমার কারেক্ট অপশনটো অপশন growth is always related to measurement. Next question আছে under which of the following condition does the emotional and social development of child occur in a positive manner? প্রথমত আছে when the child is considered as important and his feelings are respected, when the child told to learn more and more, when the child gets good marks in the class, and when the teacher teaches the child according to its intellectual level. তো কেতিয়া এজন শিশুৰ আবেগিক আৰু সামাজিক কি আছে বিকাশ হয় আৰু আমাৰ অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার এ, when the child is considered as important and his feelings are respected. Next আছে cognitive development means, তো cognitive is related to brain, তো আমার হবে development of intelligence, development of children, the development of child, development of physical skill, development of individual. তো correct option to option number A, development of intelligence. Next question আছে adolescent get pleasure in the company of their friends by examining their body structure and physique in the company of the opposite sex and all of the above. তো correct answer to hobo option number D, all of the above. Next আছে the most appropriate meaning of learning কি আছে acquisition of skill, inculcation of knowledge, modification of behavior and personal judgment. আমার correct option to option number C, modification of behavior. Next question আছে the difficult age of development is earlier childhood, teenage, young adult age and old adult age. আমার correct option হবে option number B, teenage is considered the difficult age of development. Next আছে factor influencing emotional development are physical health, mental health, fatigue and all of the above. আমার correct option হবে option number D, all of the above. Next question আছে language development of children depends on better socio-economic environment, better schooling, freedom of expression given to child and all of the above. তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার ডি, all of the above. শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ইকোনমিক মানে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনৰ কথা মানে ইয়াতে হৈছে এনভায়রনমেন্ট, আমি যত সাৰাউন্ডিংৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, স্কুলিংৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যেতিয়া শিশু এজনে ভালকে এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰিব, যত আমি ভুলবিলাক চাম সেই ভুলবিলাক আমি কি কৰিম সংশোধন কৰি দিম, তেতিয়া হে এক্সপ্ৰেশন কৰি তাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ভালকে বিকাশ হয়। সেইকাৰণে আমাৰ কারেক্ট অপশন তো হ'ব অপশন নাম্বার ডি, all of the above. Next question আছে which of the following statement about principle of development is incorrect? ঠিক আছে, এটো incorrect বুলি কৈছে principle of development. Next আছে development take place due to constant interaction between heredity and environment, development depends on maturation and learning, every child goes through the stage of development yet there are wide individual differences among the children, development is a quantitative process. এই আমার incorrect option তো হবে option number
নাম্বার ডি ডেভেলপমেন্ট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ বুলি কৈছে ডেভেলপমেন্ট কোয়ান্টিটেটিভ নহয় মিন্স ডেভেলপমেন্ট আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো development is a qualitative process ঠিক আছে development আমি কি কৰিব নোৱাৰো কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো hence it is considered to be qualitative process whereas growth or কথা যদি আহে growth is a quantitative process যেনেকৈ weight height these are countable so these are termed as growth কিন্তু কোনোবা হিকৰ ব্ৰেইনৰ ডেভেলপ হোৱা হেতু কি হয় এটো ডেভেলপমেন্টৰ এটা উদাহৰণ নেক্সট আছে which of the following statement best sum up the relationship between the development and learning কি কৈছে development is independent and of learning trial behind the development learning and development are newest term tar pisot ase learning and development are interrelated in a complex manner tomar correct option to hobo option number D learning and development are interrelated in a complex manner next ase human development is based on certain principle which of the following is not a principle of human development principle nohoy boli koise sequentially general to specific reversible and continuity tamar correct option to option number আর কি আছে c to development or কি হয় principle ত নপৰে next আছে which of the following statement cannot be considered as a features of learning kise learning is something that occurs as a result of certain experiences eto hoy study of behavior is learning unlearning is also a part of learning learning is a process that mediates behavior eto hoy amar confusion kar bhitorot ase b aro c to b ki koise study of behavior is a learning konuba byaktir ami jontu behavior hetuk study koru hetu learning hoy aru unlearning ekko najanao is a part of learning ঠিক আছে ইয়াতে incorrect cannot be considered boli koise etu amar ki hobo option number c to hobo amar answer next ase which statement about growth is incorrect ঠিক আছে koise sharp growth rate is seen at the time of part in height retard physical development retard social development to the rate of growth during the infancy and pre-adolescence is very high and all of the above tamar correct option to option number D all of the above next ase the feeling of shame and pride develops in stage infancy childhood adolescence and adulthood tamar ketiar por arambho hoy childhood or pora he amar shame aru pride or juntu amar chinta dhara ba juntu anubhuti tu ami tetiar pora he amar ki hoy bikash hoy which of the following characteristics of development is an incorrect one there are individual differences in development eto correct development is a result of coincidence it is a continuous process or it is predictable tamar correct incorrect boli koise eto amar ki hobo development eto amar b amar incorrect option to hobo b next ase which of the following statement is not correct about development each phase of development has variation eto correct development is not aided by stimulation development is affected by cultural changes eto correct each phases of development has its own characteristics and behavior eto correct tomar ei question er mote incorrect answer to hoise option number B next question ase who said psychology is the science of mind kone koise option number C William James next ase psychology was initially part of which of the following logic sociology biology and philosophy tamar correct option to option number D philosophy next ase psychology is natural science physical science biological science and social science amar correct option to option number D social science next question ase who is the father of education psychology শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ জনক কোন তোমাৰ অপশন কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার এ এডওয়ার্ড লি থ্রন্ডিক ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন আছে হু ইজ ফাদার অফ সাইকোলজি সাইকোলজি এর পিতৃ কাক বলি আখ্যা দিছে এটা আমাৰ অপশন নাম্বার ডি টু হ'ব কারেক্ট উইলহেম পন্ড next question আছে which one does not indicate child's emotion amar correct option to option number D tolerance next ase the philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in education was kone koisil je শিক্ষা তো কি খেলার দরকার তো আছে আমার অপশন কেটা দিয়া আছে আর আমার কারেক্ট অপশন তো কি হবে অপশন নাম্বার B2 আমার কারেক্ট হবে অপশন নাম্বার B অ্যারিস্টটল নেক্সট কোশ্চেন আছে the curriculum of education institute should be based on theory and practice and research আর আমার কারেক্ট অপশন তো option number C theory and
practice. Next question আছে the words pedagogy means pedagogy শব্দৰ অৰ্থটো কি অপশন কেইটাৰ ভিতৰত আছে to guide the child, to lead the child, to educate the child, to understand the child. তোমাৰ correct option to option number D কি হ'ব to understand the child. Next question আছে psychology is কি আছে science of soul, science of mind, science of consciousness and science of behavior. তোমাৰ correct option to option number D science of behavior. Next আছে which is not the factor of motivation. ঠিক আছে অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰক কোনটো নহয় price, incentives, praise and practice. তোমাৰ correct option to option number D কি practice. ঠিক আছে price দিলেও কি হয় যেতিয়া আমি টকাৰ কথা আহে আমাৰ মোটিভেশন মানুহে মোটিভেট হয় ইনসেন্টিভস বোনাস মোটিভেশন হয় প্ৰশংসা কৰিলেও ভাল পায় কিন্তু প্ৰায়বাৰে প্ৰ্যাকটিস কৰাটো মোটিভেশনৰ কাৰক নহয় নেক্সট আছে সাইকোলজি ওয়ার্ড ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম অপশন নাম্বার 8 হ'ব আমাৰ কারেক্ট আগতে আমি পাইছো এটো কি হ'ব গ্রিক ওয়ার্ড সাইকিক এন্ড লগোস নেক্সট আছে হু ইজ দা ফাদার অফ মডার্ন সাইকোলজি ঠিক আছে আধুনিক মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোন আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার ডি ঠিক আছে আগতে আমি অলপ আগতে কোশ্চেনটো পাইছোয়ে নেক্সট আছে which one of the following is not most influential factor of learning তো government policy motivation aptitude আৰু interest আমাৰ কারেক্ট অপশনটো অপশন নাম্বার এ government policy is considered is not the most influential factor of learning next আছে adolescent keep faith on God due to which of the following yes creativity moral development emotional development and social development tomar correct option to option number B moral development next is which one of the following is most essential for learning good parents and child relationship high intelligence good social environment and desire to learn tomar correct option to hobo option number D desire to learn next is which one of the following is not a learning device homework review work group work and monitoring work you say not a learning device amar correct option to option number A homework is not a learning device next ase learning outcome means which of the following ki is option change in the behavior out of the students completion of the content change in teaching method of the teacher recognition ki ase of the subject matter তো ইয়াতে কৈছে লার্নিং আউটকাম মিন্স লার্নিং আউটকাম বলিলে কোনটো বুঝাইছে তোমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার এ চেঞ্জ ইন দা বিহেভিয়ার out of the students next is teaching learning process does not include which one of the following তো অপশন কেটার ভিতৰত কোনটো টিচিং লার্নিং প্রসেসৰ ভিতৰত নপৰে ইনক্রিজ অফ কারিকুলাম লোড টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল কন্ডিউসিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট লার্নার এন্ড দা teacher তো আমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার এ ইনক্রিজ অফ কারিকুলাম লোড নেক্সট আছে learning is any change in behavior resulting from behavior who said it তো আমার কারেক্ট অপশনের ভিতৰত কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার সি woodworth woodworth কি কৈছিল learning is any change in behavior resulting from behavior ঠিক আছে নেক্সট আছে learning is dash and dash process কি আছে learning is dash and dash process আমার কারেক্ট অপশন হলো learning is a complex and active process next is who is the father of development psychology etu amar correct option to option number C next is who is the father of progressive education or pitri kon ba jonok kon tamar option er bhitor correct option to option number A John Dewey next is the term principles is originated from which word principle শব্দটো কৰ পৰা আহিছে তোমাৰ অপচনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন to option number A latin ভাষাৰ পৰা next আছে development is a never ending process this idea is associated with ঠিক আছে development is a never ending process এটো এই আইডিয়াটো বা এই প্ৰিন্সিপলটো কৰ লগত জড়িত হৈ আছে অপশন নাম্বার D টো হ'ব কারেক্ট প্ৰিন্সিপল অফ কন্টিনিউটি next আছে which is not the focal point of triangular process of teaching তোমার triangular teaching or focal point কি হয় আমি triangular teaching পাইছো teacher students and content তোমার এটো কোনটোত নাহে teaching method to নাহে the goal of teaching is to give information to involve pupils in activities to impart knowledge desirable changes in behavior তোমার correct option to hobo desirable changes in behavior first psychology lost its soul then its mind then lost its consciousness
it still has the behavior of short. Who said this? তোমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার বি, উডোর্থ। ঠিক আছে, নেক্সট আছে which one of the following is not a quality of teaching? ঠিক আছে, টিচিং এর গুণ নহয়। অপশন আছে টিচিং মেক্স লার্নিং প্রসেস মোর ইফেক্টিভ, টিচিং হিয়ার সাইকোলজি ফাউন্ডেশন, টিচিং গাইডস দ্য স্টুডেন্টস, টিচিং ক্যান বি ডান বাই এনি পারসন। তো আমার অপশনের ভিতরে কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার ডি, টিচিং ক্যান বি ডান বাই এনি পারসন। নেক্সট আছে টিচিং ইজ এ রিলেশনশিপ which helps the child to develop his power. The statement was given by কোনে কইছিল অপশন নাম্বার বি তো আবার হবো কারেক্ট, Montessori. Next আছে the major characteristics of good teaching in which one of the following? The major characteristic of good teaching is which one of the following? কি আছে to provide auto learning condition, to promote democratic principles, to make effective planning, আর লাস্টত আছে all of the above। আমার কারেক্ট অপশন তো অপশন নাম্বার ডি, all of the above। নেক্সট আছে educational psychology describes and explain the learning experiences of an individual from birth through the old age. Who said this? আর এটু কোনে কইছিল? স্কিনারে কইছিলে। নেক্সট আছে the major characteristics of good teaching is which one of the following? অপশন কেটা দিয়ে আছে to provide auto learning condition, অলপ আগতে আমি পাইছো এটুয়ে, অপশন নাম্বার ডি টু আমার কারেক্ট। নেক্সট আছে rose is favored for which one of the following? অপশন কেটা দিয়ে আছে sense learning, sense training, sense learning, learning by doing procedure, আর all of the above। আমার রোসে কি কইছিল? learning by doing procedure। নেক্সট আছে learning is an intimate between more mature personality and less mature one who is designed to further the education for the latter. Statement was given by whom? Statement was given by H.C. Morrison. Next আছে in teaching personal feelings, capabilities, aspiration, etc. of the parents are treated important, teachers are treated important, learners are treated important, and guardians are treated important. তো আমি এটো কথা দ্বারা গমে পাইছো learners are treated important. In traditional concept of teaching is treated as the process of what? কি learning, education, mutual interaction between the teacher and the learner, আর আছে school। তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার সি, mutual interaction between the teacher and learner। নেক্সট আছে while teaching about the tools used in agriculture, the teacher collects real agriculture tools, show them to the student. His teaching is based on which of the following teaching maxim? ঠিক আছে, কোনটার উপর ভিত্তি করে? definite to indefinite, concrete to abstract, actual to representative, আর known to unknown। তো আমার হবো এটো actual to representative। Student use their fingers to calculate number, which maxim is used? from simple to complex, concrete to abstract, particular to general, আর কি আছে known to unknown। তো আমার হবো concrete to abstract। নেক্সট আছে which is the correct example for maxim from simple to complex? Example, introducing the concrete things first, teacher should try to first familiarize the child with the whole lesson. If we combine new thing with old thing, simple or easy thing should be presented for the student to the student for the first time, and gradually should move to complex difficult things। তো আমার অপশন নাম্বার ডি টু হবো কারেক্ট। তো আশা করি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ।